Okay, ich habe 2 aufgeschriebene Fragen, so I have 2 answers, questions that were written down here. Also die eine ist, werter Bhante, wie beginnt jemand, der noch nie das Dhamma gehört hat, Asatavat Puthujjana, auf dem Weg, und wie fängt er an, Kusalasa Upasampada zu praktizieren? Vielen Dank. Venerable Sir, how does one who has never heard the Dhamma, Asutavat Puthujjana, commence on the path, start practicing Kusalasa Upasampada? Thank you. So therefore, for a beginner, specifically for the newcomer, always should he has to listen to a teacher, otherwise he can't start. Therefore the Buddha says to arouse the Sammaditthi or the correct path, 2 proximate causes. Dve me bhikkhave pacca sammaditya upadaya katame dve paratocha goso ajattam yoniso manasikaro. You have to listen to an enlightened person, or a better person, or a true person, or a noble person. Second thing, you must have good radical reflection to understand the message. That's the starting point for the correct path or correct view. So therefore, listening to a noble person, listening to a true person is 50% of your spiritual development or opening, at least at the beginning. So therefore, listening was the way we get the message, we send the message, we receive the message, as far as the beginning is concerned. Also zuerst einmal ist es so, dass man jemanden, der wahrhaftig ist, jemand, der edel ist, zuhören sollte. Also man sollte einen Lehrer haben, sodass man Anleitungen folgen kann. Also das ist das allererste für einen Anfänger, da einen solchen Menschen zu haben, den er zuhören kann, sodass er diesen Weg hören kann, das erste Mal damit in Kontakt zu kommen. Und das andere ist, diese zweite Sache ist diese radikale Reflexion, die da noch mit reinspielt. Aber also Bhante sagt, ich würde sagen, dass das Wichtigste ist diese wahrhaftige oder edle Person zu haben für den Anfang, und das macht 50% des Ganzen aus, um da auf diesen Weg zu kommen und da anzufangen. Next question. Also die nächste Frage. Werter Bhante, kürzlich an einem Nachmittag, als ich am Entspannen war, da habe ich die Vorstellung bekommen, in meine Vergangenheit schauen zu wollen. Ich habe damals nicht meditiert. Das Einzige, was ich sehen konnte, war totale Dunkelheit. Nichts ist mir in den Sinn gekommen, keine Worte, keine Gedanken, keine Ereignisse, einfach totale Dunkelheit. Ist das von Bedeutung? Vielen Dank. Venerable Sir, recently one afternoon while relaxing, I got the idea of looking into my past. I was not meditating at the time. All I could see was pitch darkness. Nothing came to my mind, no words, thoughts, incidents, just sheer darkness. Is it significant? Thank you. So, whenever we are try to be mindful, and sometimes mind get relaxed. That means we become contented with the present moment. Under such circumstances, due to a relaxed mind, that can it go either fast or future. But when Jnanarama, my teacher, asks us not to promote it, but get that relaxation and try to be here and now. But in a serious meditators, when teachers with the meditation teachers, some I met in Burma,
Sometimes there are days when you are in a meditative mood, when you are mindful and the mind is relaxed, the tendency is there to see the past, to promote it. Because your mind is now clear, you can see. So therefore there are two viewpoints. I prefer my teacher's viewpoint. When and where the mind is mindful, in the present, try to be here and now rather than promoting, going to the past. So therefore, if you have a choice, please select the present moment rather than pondering into the past. Also häufig ist es so, wenn wir dann meditieren, wir konzentrieren uns auf die Achtsamkeit, dass da eben Sachen auftauchen können, dass man in die Zukunft wandert oder in die Vergangenheit und dass man da reingeht. Aber gerade was das Meditieren angeht, es gibt da unterschiedliche Gesichtspunkte dazu. Der eine sagt, okay, bleib genau an den dran und gehe wieder zum Objekt der Meditation zurück, und andere sagen, dass das, was dann auftaucht, dass du da bleibst. Aber meine Empfehlung ist, weil das Letztere ist eher für die fortgeschrittenen Meditierenden, dass man da eben dann in die Vergangenheit mit reingeht. Also meine Empfehlung ist tatsächlich, dass du dann mit Achtsamkeit im Hier und Jetzt bleibst und den Fokus darauf hast, statt da irgendwie durch die Gegend zu schwören und irgendwie in die Vergangenheit hineinzutauchen oder so. That's all. Any more questions we can take? Okay, gab es noch irgendwelche aufgeschriebenen Fragen, die ich noch nicht entdeckt habe, die in der Bibliothek vielleicht liegen? Were there any written questions that any of you wrote down that you didn't leave here, that you left in the library? And other than that, we're opening questions. Okay, that answered. Enough light for you? Werter Bhante, das ist ein Bericht von gestern Nachmittag von der Gehmeditation. Ich war mir meiner Haltung bewusst, dass ich gehe, und dann dieser Berührungsempfindung, die war ganz vorherrschend, also wie so etwas Kühles, Warmes, die Weichheit und so weiter. Diese Bewusstheit war fast mühelos. Und dann hat sich mein Tempo verlangsamt, mein Geist beruhigt, die Gedanken haben sich verlangsamt, und für Augenblicke konnte ich das kaum wahrnehmen. Da war eine tiefe Stille, die ich in meinem Körper gespürt habe, und ein tiefes Glücksgefühl. Das hat eine Weile angedauert, und dann bin ich dabei immer noch auf und nieder gegangen. Schmerz in meinem Rücken, den habe ich bemerkt, aber da war keine Reaktion. Ich habe beobachtet, wie mein Geist da auf Geräusche schreckhaft reagiert hat, dann immer wieder zurück zu den Berührungen, den Kontakt mit meinen Füßen. Also da war keine Ablenkung deswegen. Und dann ging das zurück zu einem entspannten und immer noch zu einer Ruhe, die ich genossen habe. Ich schätze Ihren Kommentar, sodass ich mich verbessern kann. Vielen Dank. Dear Bhante, this is a report of yesterday's afternoon walking meditation. I was aware of my posture walking, and then the touch sensation was prominent, like cool, warm, softness, etc. The awareness was almost effortless. My pace slowed down, my mind settled, thoughts slowed down, and for moments were hardly perceivable. There was deep quietness I felt in my body, and a quiet happiness. This lasted a while, still pacing up and down. Pain in my back was noticed, but no reaction. I watched my mind jumping to sounds, then going back to the touch of the feet. No aversion because of that. Then this all came back to a relaxed and still enjoyable calmness. I appreciate your comments so I can improve. Thank you very much. Especially in the walking meditation, when and where you are contented, when and where you are happy with the present moment, it's a kind of a open air situation than sitting. So you can see panoramic view of the mind, working of the mind. For example, while walking, you may be listening. While walking, you may be seeing objects. Still,
you can comprehend your mindfulness is not broken. Also es ist ja so, bei der Gehmeditation, da hast du wie so eine Open-Air-Sache, die da am Laufen ist. Du bist da an der frischen Luft, draußen, da, während du da gehst, da kann es durchaus sein, dass du da Geräusche wahrnimmst oder während du gehst, dass du dann Dinge vor dir wahrnimmst, aber trotzdem geht es noch, what's the last bit? Whenever you comprehend that situation, easily you can see the sound you are listening is not with much of a message. The object you see are not very colorful. They are just fading off because your attention is basically on the left leg and the right leg or walking meditation. The sounds comes, a visual object comes, more you become skillful in keeping in view with your walking meditation, you can see fading off nature of the arising sounds and arising pains, arising visual objects. Of course it is difficult to note, but if you have a quick wit, if you have a very sharp understanding, you can see, you can make them fading off. Also du kannst dann wahrnehmen, also diese Geräusche, die haben da vielleicht nicht so eine Botschaft laufen oder dann das, was du siehst, dass das nicht unbedingt groß die Farben hast, aber wenn dir das einfach auffällt und wenn du dem gegenüber bewusst bist, dann kannst du auch sehen, wie das Ganze nach und nach verschwindet, während du da weitergehst und da den Fokus auf das Gehen hast. Why I am telling like this is because if you are confident enough, if you are consolidated enough, if you are believing your own mindfulness, you can make incoming impingements discoloration and fading off. If your mind is not confident enough, if you are not fully established in the mindfulness, then the incoming secondary objects are very colorful, very distracting, very impinging, suffering, and ultimately you will keep on storytelling about the fabrication about the incoming impingement because your mindfulness is not steadfast. Your belief, your confidence, your comprehension of the mindfulness is not there, so you can understand impingements are troublesome or less troublesome according to the strength of your mindfulness. Warum ich das so sage, ist mit deiner Achtsamkeit, ist, dass du dann den Fokus darauf hast, was bei dem Gehen ist und nicht mit diesen Verfärbungen, die da reinkommen, was du da vor dir wahrnimmst, diese Dinge, die du siehst oder hörst. Und ansonsten, wenn du dich darauf konzentrierst, auf das, was du siehst und das, was du hörst, dann nehmen die Verfärbungen zu und dann wird das immer mehr also so durcheinandergewirbelt und da wirst du dann letztendlich immer mehr abgelenkt und du kommst weg von der Achtsamkeit und den eigentlichen, worauf du eigentlich den Fokus hast, von der Gehmeditation her. So let me put it in this way, even if you are mindful, even if you have sati, if you do not have sampajanya, if you do not have the clear comprehension about your mindfulness, you will complain about the minor things are wrong. But if you are mindful and if you know mindfulness, you take refuge of mindfulness, then you are not going on the storytelling, fabrication. You take refuge of your already developed mindfulness, that very phenomena I would like to call as sampajanya. Also diese Phänomene, die würde ich als Samuppada bezeichnen und wenn du da die Achtsamkeit nicht hast, dann wirst du da dich entsprechend von ablenken lassen und du wirst da auf irgendwelchen Irrwegen, Abwegen landen und da diesen anderen Weg nehmen, weg von der Achtsamkeit. Wenn du aber die Achtsamkeit walten lässt und dich da nicht weiter beeindrucken lässt, was du da so wahrnimmst vor dir, was du hörst etc., dann kannst du da entsprechend auch da erfolgreich sein in der Meditation, ohne diese Ablenkung übernehmen zu lassen. That's all.
Werter Bhante, es ist nur eine kleine Beobachtung, die ich mitteilen wollte. Wenn man die Bewusstheit auf ein Objekt anwendet, wie zum Beispiel das Gehen, also die Haltung, dann habe ich 4 Dinge erkannt in Bezug auf den Fokus. Wenn ich fokussiert bin, dann weiß ich, dass ich gehe, während ich gehe. Wenn ich nicht weiß, dass ich gehe, während ich gehe, dann bin ich mir nicht dessen bewusst, dass ich diesen Fokus oder die Bewusstheit verloren habe. Wenn ich die Bewusstheit und den Fokus dann wiederfinde, dann weiß ich, dass der Fokus verloren gegangen ist, verloren wurde, aber kann jetzt wieder neu etabliert werden. Wenn ich den Fokus, die Bewusstheit verliere, dann weiß ich nicht, dass ich den Fokus verliere. Ich habe versucht, diesen Moment mal genauer darauf zu kommen, wo man die Bewusstheit verliert, aber das konnte ich irgendwie nicht schaffen. Vielen Dank. Dear Bhante, this is only a small observation I wanted to share. When applying awareness to an object, like walking, posture, I recognized 4 things in regard to the focus. When I'm focused, I know that I'm walking while walking. When I do not know that I'm walking while walking, I am unaware of having lost the focus, awareness. When regaining awareness, focus, I know that the focus is lost, but can now be re-established. When losing awareness, focus, I do not know that I'm losing the focus. I tried to pinpoint that moment of losing awareness, but was not able to do that. Thank you. So I would like to continue with my comment with the last question. When and where you are mindful and you are utterly aware and you are utterly comprehensive, not I am aware, that is the benefit of your mindfulness. Most of the yogis, usually mindful, they don't know. So therefore they are utterly in doubts. They are utterly in uncertainty, fear. Therefore, even they are put forth effort, correct way, they are utterly in dissatisfaction. So therefore, when and where someone mindful and he or she knows that I am mindful, that's a blessing in this meditative life. The Buddha mentioned very classic example, the children below 6 age, utterly mindful, they don't know, therefore they are not getting any benefits. But we people have gone through so much of agony, so much of suffering in the samsara, and when and where mindfulness comes, we get the thought moments of lack of concern, stress, lack of frustration, lack of... If we are not appreciating it, we are less than a child. So therefore, our appreciation at the beginning we call faith on the Buddha. Second we call faith on our practice. One day when we are utterly faithful on our practice, we call we are Sotapanna. Also ich möchte, um die Frage zu beantworten, nochmal da auf die letzte Antwort zurückgehen, die ich gesagt habe. Also was das Wichtigste ist, das Verständnis. Also bei der Achtsamkeit, dass wir das wirklich verstehen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass was da los ist, weil wenn dieses Verstehen nicht da ist, wenn dieser Glaube nicht da ist, wenn da Zweifel reinkommen, dann funktioniert das Ganze nicht, weil das ist das größte Problem bei all denen, die meditieren, die geben da große Anstrengungen rein und machen das alles so richtig entsprechend, nur dann kommen die Zweifel rein, da ist kein Glauben da, da ist kein Vertrauen da, da ist kein Selbstbewusstsein da und dann kann das entsprechend nicht funktionieren. Und maybe that last bit again with the 2 parts. So my advice was, when and where you try to be, when and where you mindful, you have to be aware, you have to be comprehensive. I am mindful,
That one, first you have to believe on the Buddha, that means the Saddha, kind of, yes, Buddha is trained like that, so you accept. When and where you keep on practicing, one day you can believe yourself, that is, you practice your past memories and your trial and error indicates, yes, being mindfulness is not enough, but we have to be aware, clearly comprehend that I am mindful. Whenever you believe 100% of your faith, your mindfulness, that's the time we call you are Sotapanna. Also meine Empfehlung war das eine, also man muss da durchaus Achtsamkeit wahren lassen, aber das ist nicht das Einzige, man muss das entsprechend auch verstehen können. Und was da wichtig ist, was damit reinspielt, ist im Glauben an den Buddha. Und diesen Glauben zu haben, der ist wichtig am Anfang, denn wenn man noch nicht das Selbstbewusstsein hat und entsprechend die Bewusstheit entwickelt hat, da kann man noch nicht auf sich vertrauen, was dann irgendwann, wenn man sich entsprechend genug entwickelt hat, dann der Fall sein wird, dass man da auch auf sich vertrauen kann in dieser Hinsicht. Also noch einmal, zu Beginn ist es wichtig, diesen Glauben an den Buddha zu haben und dann irgendwann, wenn man sich fortgeschritten, also entsprechend entwickelt hat, dann kann man auch dieses Selbstbewusstsein und das Vertrauen in sich haben, den Glauben an sich. Und das ist dann, wenn dieser Punkt erreicht ist, ist es das, was man als Sotapanna bezeichnet. The irony of this explanation is, when you are practicing, when you are believing on your experience, that means halfway you are progressing, there you may one day understanding that I am mindful is what you call the clear comprehension. Understanding that I am not mindful still is a comprehension. So when and where you to understand, you to comprehend, understanding I am not mindful is the most thrilling thing in our meditative life. Also was da noch wichtig ist anzumerken, ist zu bemerken, okay, ich bin achtsam und mit dieser Achtsamkeit, da ist ein klares Verstehen da, aber was auch noch wichtiger ist, ist dann sich dessen bewusst zu sein, ich bin nicht achtsam und das wiederum ist auch ein klares Verstehen und in unserem meditativen Leben ist diese Bewusstwerdung dessen, dass ich nicht achtsam bin, eines der wichtigsten Verständnisse, die da mit reinspielt. So I would like to have a discussion with the person who has written the question, if he or she is happy to have a dialogue with me. Also würde ich gerne eine Diskussion mit der Person führen, die diese Frage aufgeschrieben hat, wenn diese Person gerne einen Dialog mit mir treten möchte. I try. So in the statement you have mentioned, simply when you are in a mindfulness, you know mindfulness, and sometimes you know you are not mindful also. So when that happens, which one you find much efficient, so to say, understanding that I am not mindful or understanding that I am not mindful? Also was ist jetzt einfach in dem Verständnis, also worum es geht, da zu wissen, ob du in der Achtsamkeit du bist oder nicht. Und jetzt die Frage, okay, so what was the question again? Whether you are happy with when you are understanding mindfulness or whether you are more happy when you understand you are not mindful. Also die Frage ist wirklich die, ob du glücklicher bist mit der Tatsache, wenn du verstehst, dass du in der Achtsamkeit bist, oder ob du dann glücklicher bist mit der Tatsache, dass du nicht achtsam bist. English, yeah? Yeah, of course. There are two cases. One case is I'm mindful of my not mindfulness, and then I feel aversion towards the not being mindful. And the other case is being happy because I can re-establish it, coming back to my object, and that's the more happy one. Now in German. Achso. Letztendlich gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere. Einerseits, dass ich eben mit Abneigung reagiere, wenn ich merke, dass ich nicht achtsam bin oder war.
Und das andere ist, dass ich mich darüber freue, wenn ich letztendlich aus dem Zustand rauskomme und wieder meine Achtsamkeit herstellen kann. Und das ist eigentlich erfreulicher. My interpretation is when you are not mindful, you know you are not mindful, you are regretting. That regret is what you call kilesa. You know, next event is, you know you are not mindful, you are aware that you are not mindful, still you are not regretting, but you make a reason to be mindful in the next moment. That is what you call the merits or skillfulness. Also die Sache ist die, um das zu erklären, ist, wenn du nicht achtsam bist und du bereust das entsprechend, dass du nicht achtsam bist und gehst da in diese Reue rein, das ist das, was wir dann als Kilesas bezeichnen. Und wenn du aber auf der anderen Seite nicht achtsam bist und du siehst das als Chance und du sagst, okay, das nächste Mal kann ich es dann besser machen, das ist dann, was du dann als die Verdienste bezeichnest. Venerable Sariputta is telling, you can find in the book of discrimination, Parisambhida Magga, Pamade na kampati iti satipala. Pamada means you are not mindful. But no, you are not mindful, but you are not kampati, not shaken. That is what you call power of mindfulness. So you are not mindful, you know you are not mindful. If you are shaken, that is what you call the kilesas. So therefore, if you wish to advance, you have to appreciate, you have to sympathize your unmindfulness. Just like the mindfulness, that is the only day you appreciate other people, otherwise you are cursing you as well as others. That is what I call defilements. Remember? Also das eine ist, dass wenn du nicht achtsam bist, Venerable Sariputta's quotation, Pamade na kampatiti sati balang. Just give one by one. Venerable Sariputta's quotation. Also in dem werten Sariputtas Zitat. Pamade na kampatiti sati balang. The meaning is die Bedeutung, when you are not mindful, wenn du nicht in der Achtsamkeit bist, still if you are not disturbed, wenn du noch nicht da gestört bist, not frustrated, not negative, wenn du nicht frustriert bist oder nicht negativ, that is what you call power of mindfulness. Das ist das, was man die Kraft der Achtsamkeit nennt. Achtsamkeit. So very difficult to give that idea because many are finding fault with them, they never sympathize them, and whenever mindfulness is not there, they want to do 100% mindful like a piece of cheese. Es ist wirklich schwer, diesen Gedanken zu vermitteln, weil wenn die Achtsamkeit nicht da ist, dann wollen die Achtsamkeit unbedingt haben, und zwar wie ein Stück Käse. Thank you. Danke. Dankeschön. 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 So, these were all the written questions. Das waren all die aufgeschriebenen Fragen, die wir hatten. Sir, I have a question regarding his No, you have to come here. Du musst schon hier vorkommen. So we can make the way longer. Okay. You can pass the mic. Oh no, I can give him the mic. Sir, I have a question regarding the very beginning question this gentleman asked was, he said when he meditates he has a black. Now this position I asked you about 4 years ago, but I have now overcome that. Then he also mentioned he cannot see the past lives. No. There's a black, and then he can't see the rebirth or something. Then he said it is necessary to be mindful at this moment. Don't be, you said it in this thing. Then you can be the Sampadano.
No, the first one is the first one. Deutsch, auf Deutsch. Ja, Bitte. erst einmal die Frage war, ich würde schwarz sehen. Und dann hat er gesagt, er kann nicht die vergangene Rebirth oder so. Because when we read literature, people say if you are meditating, you have to see your past lives. We are talking about the first question where when you are meditating, sometimes you go to the completely blank state and you have kind of a tendency to see the past and still you can't see any past life or rebirth. My comment was, when and where you are in the dark, your mindfulness must be to understand you are in the dark. Don't have any volition, don't have any will. My teacher, whenever Jnanarama says, don't impose any will, any volition to go past. That means you are eccentric now, you are not mindful. But I know there are some Burmese masters, they say whenever the mind becomes calm without bombarding of objects, sometimes mind tend to go to the past, they are promoting it. So my opinion also, parallel with my teacher, don't go in search of each and every endeavors you are doing, you are foregoing your already earned mindfulness. So therefore I would like to ask the question again with that background. Moment. Yeah, right. I will say. You better say it. Yeah. Der Mönch hat eben gesagt, dass die gegenwärtige Zustand, was man erlebt, das ist in diesem Fall schwarz, die sollen dabei bleiben mit Achtsamkeit und nicht reflektieren, wo war ich geboren, wie war mein vergangenes Leben, nur in die Gegenwart zu bleiben und das ist Mindfulness und das ist Achtsamkeit. Und so hat meine Lehrer Jnanarama auch mir gesagt, nur, aber gleichzeitig gibt es in Burma und andere Länder verschiedene andere Lehrer, wer sagt, Wiedergeburt oder soll man sehen, aber sein Rat ist, in die Gegenwart zu bleiben und das nennt man Achtsamkeit. That's the question then. What is your question? Now there's another, sir, now there's another question. He says... No. Is it okay now? Yes, to okay. This, it's only a question was asked, black. And then I want to receive my past this thing. Your advice is to, with the Jnanarama, to stay in that present moment. Don't promote this probing into the past. Yeah, okay. Don't promote it, probing into the past. I understood. Yeah. There's another question, sir, which I wanted to say. Now we have heard of Sampajano, the four voucher Sampadano. Now, though we have heard, in the real meditation practice, we do not know. Do I know Sampajano? Am I using Sampajano? What is the way? Can you please give us some with examples? Deutsch. Ja. Deutsch. Das ist so, es gibt eine Situation als vier Sampajano, das ist zu reflect oder zu erkennen, ich weiß, aber nicht nur ich weiß, darüber wird es nicht nur gesprochen, sondern ich kann realisieren, wie die Prozess zustand. Sowas nennt man Sampajano. Ich habe der Mönch Dhammajiva gebeten, jetzt über die 4 Sampajanos mit Beispielen uns zu erklären. So, the question is the 4 Sampajanos with some examples to exactly explain. Sampajanya is the term. Sampajano is the person who has this quality. So we have to clear in the language. We are talking about the Sampajanya. It is almost going with Sati, always called Sati Sampajanya. But in Satipatthana Sutta, it's opposite way, Sampajano Satima. Whatever it may be, they are couple terms. Sati is a mental concomitant telling when you are here and now, it is called Sati. Knowing that you are here and now is Sampajana. That means you can be here and now, but you don't know you are not here and now. Under such circumstances, you won't get any results of the mindfulness. That is what the Puthujjana. But the way of mindfulness practice, Satipatthana,
is to take the responsibility, imposing the responsibility, giving the responsibility for the yogi. When and where he is mindful, he or she is comprehensively knows that I am mindful. That really comprehension is called sampajanya. So therefore, whatever the qualities you have, if you do not know, is going way. So whatever the quality you have, if you know it, you can make use it. So therefore, sati without sampajanya is just no avail. But always you have to reinforce sati, you have to galvanize sati with sampajanya, that is understanding, that means your simply appreciation of your practice. Your faith upon your own practice, this is called resolution. Many yogis asking question, entertaining doubts, entertaining fear, entertaining about uncertainty, because they don't know, they have no resolution. They are not sure about what they are doing, that means simply you don't have saddha. So Sati Sampajana, Auf Deutsch, bitte. Ja, das heißt, in 2, 3 Sätze würde ich das erzählen. Einmal ein Yogi wird zu Erkenntnis kriegen, dass er zu wissen, dass die Achtsamkeit ist zustande gekommen und er weiß jede Einzelheiten, wie die Achtsamkeit zustande gekommen ist. Mit dieser Erkenntnis viele Zweifel, was er hat, wegen des Sampajana, es wird aufgehoben. So, ich habe eine Frage, Suras, ist das richtig übersetzt über die Sampajana und Sampajana? Yeah. Yeah, it's okay. Okay. So I just wanted to check it. Then the next thing is the Gochara. Now Sati Sampajana, then Gochara Sampadana. There are 4 Sampajanas. Now all these things cannot be avoided, but we are not aware of it. So can you just... Auf Deutsch, Yeah. bitte. I don't know. Yeah, I'll say. Yeah. Ja, Übersetzt es sich immer selbst. gibt 4 Arten von Sampajana. Der eine ist Sati. Sati heißt Achtsamkeit. Wie die Achtsamkeit zustande gekommen und dadurch zustande gekommene Achtsamkeit, dadurch hat man ein Vertrauen und damit, man stellt keine Frage, weiß, wie es funktioniert. Jetzt, es ist nur Sati Sampajana, es gibt auch noch 3 andere, die habe ich jetzt eben die Bande gefragt. To answer this question, I have to paint a picture. When you are solely on mindfulness on the breath, we call it that you are in a one single track and you try to be mindful. Now we have to introduce another picture. When you are in mindfulness, a sound came and your track changed. That we call the posture junction. The 4 sampajanyas mentioned in the Satipatthana Sutta is how to handle whenever you are taking a posture junction. When you are taking a turn from your breathing meditation or mindfulness on the breath to a sound, to a thought, to a pain. So these 2 must be very clear. When you are in and out breathing, if you know you are in and out breathing, that means you are sampajana. Such a sampajana is there. Imagine now you are in breathing and there's a unwanted sound happens. Immediately your mind is completely taken to these irritating sounds, and when and where it is going there, now if you know, now you are in an insecure place, not in the breath, that is the most precious thing in your life that you have earned. You know you are in safe. That very understand. You know you are in? Not in safe. Ah. Now you are off the track. That very understanding is the first and foremost. That Buddha can't give. Your parents can't give. Theory can't give. You can't believe. But this is what you call the moral shame and the moral fear. When and where you know you are in an unsafe place, and the second beautiful thing is not to get shaken, not to get frightened, not to be self-critical. That is what you call the faith.
then only you can think about coming back to the safe place. This is Sati No, Samuppada. wait. So, when the meditation, so much of sounds, pain and thoughts are disturbing. Whenever it is happening, this is the way you are using the sampajanya. First and foremost, you have to understand now you are off the safe. You are not in safe. And that understand, you have to appreciate that's the biggest beneficial thing in your mentality, psychology. Second thing is, if you are disturbed, if you are regretting, you can't come back to the safe place because mind is disturbed. So you have to have a faith on Buddha. Oh Bhante, I am in disturbed place, but I have the faith on you. I have the faith on mindfulness, so therefore I am not worrying. Only then the reconciliation can happen, resilience can happen, come back to the source can happen. There you should have a unwavering safe place. You must not be wavering where to go past or future, you must have, I must go back to the breath. And when you come back, breath, reconfirm it, you are back in the safe. So there are 4 phases. And in the neuroscientists, they have so far recognized 2 phases. When someone is put into the functional MRI scan and they are in mindful, they know and they give a disturbance. Whenever disturbance happens, the brain faculty changing from breath to the hearing. They can read it in the screen. Whenever they go there, how much the meditator understand this shifting of these faculties. Earlier I was in the breath, now I am in the hearing faculty. Whenever go there, do you have any element of hate? That also you can read it, the functional MRI scan. And then how much he or she is sure that I have to come back to my home, that's my secure place, and no teacher. You are the one. Whenever you come back to your secure place, if you are throwing a party and saying, okay, very good, you are a very good meditator. So these are the splits, it's called Gochara Sampajanya, Asappaya Sampajanya, Asamoha Sampajanya. 4 things, when and where the track is being changed. So it's very detailed, but only human can do. Animal can't. But Puthujjana can't. Person who is cursing can't. Person who has no faith, they can't. But everyone, we have the equal potential. That is what the Buddha see as a humanity. But we don't see our qualities, our possibilities, so Buddha has to find a lot of aphorisms. Oh darling, the sounds can happen, but main thing is not to worry. Have a faith upon me and just come back, don't worry. Don't entertain doubts. That is what you call kilesas. When you come back home, and if you can report, I was in my touch at the nostril, and all of a sudden it went to the eardrum. When it is happening there, there were little hate or no hate. I knew it is unsafe. I wanted to come back to the breath. I came, now I am telling you, I came back. You are almost enlightened. You are almost enlightened. And it is the same thing you find in the Vinaya Pitaka. Whenever a monk is done a commit slip, it is nothing to worry about. Yes. He must know what is the recovery way. That is what we are called monks. Yes. And it is very nicely indicated. Now we are in the wrong place. You have to confess. And don't worry. And then come back and understand you are re-establish your monkhood and you are another fresh monk. So that going out and coming back, it's a going out process we find in the Satipatthana Sutta. Coming back, specialization in the Vinaya Pitaka, when you are reading the Sutta Pitaka and the Vinaya Pitaka, you can understand it's like a intricate circuit of an electronic gadget. We don't know. So therefore, your question is pertaining whenever you have a changing of the track. Gochara Sampajanya, Asammoha Sampajanya, I can't remember, but when Jnanarama wrote, start to read, I wrote it in the Anapanasati book. Whenever you are
in your gochara, that means when you are in the breath, you know you are in the breath. Whenever you are gone out or about to go out, you have to understand why I am going out. Am I doing it volitionally or not? If it is unvolitionally, you can't help. Don't go volitionally. That is pertaining to the last question. When you are in the dark side, don't go to the past. Going past is asking for trouble because you are in the safe ground. And when and where you go there, you have to understand I am in secure place, but I have a very secure place in my primary object. Main thing is to come back to the primary object. Even under such circumstances, if you have to take an unsafe place, do it slowly, mindfully, silently. Kannst du kurz zusammenfassen? Oh, he can do it. Ja, der Mönch hat eben gesagt, was wir gesprochen haben vorher, dass wenn wir achtsam ist und wir sind bei unserer Atmenbetrachtung und plötzlich es wird eine Schall von irgendwo kommen, dann unser Geist springt an die Ohren und wird an die Schall sein. Und wenn man jetzt einen Widerstand leistet, oh, ich mag dich nicht, Schall, gehe weg und so, das ist nicht gut. Man musste über diesen Widerstand bewusst werden, wenn es das gehört so auch zu Sati Sampadana oder Achtsamkeits in Praxis zu wissen, ein Widerstand kommt zustande, darüber wird man achtsam. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und wenn man wieder zurückkommt an die Atmen zurück, ohne ein Hassgefühl, die Fehler ist passiert, Fehler zu entdecken, ist die Vorstufe, Fehler auszuheben. So die Verbesserung kann nie stattfinden, ohne Fehler zu entdecken. So man braucht ein Vertrauen zu sich selber, dass der Yogi ist in einer Lage, Fehler zu entdecken, in diesem Fall von Atmen an die Schall zu gehen und wieder von Schall wieder zurückzukommen. Und das kann man sagen, zu schätzen, das ist easy. Und dadurch kommt eine Vertrauenserkenntnisse und diese Vertrauenserkenntnisse ist sehr hoch geschätzt. This is very, very interesting neurosurgical experiment for the moment it is happening. Whenever someone disturbs you, how quickly you can come back to your at-home situation. That's what you call your tapas or your hermit nature or your security. So that means before you falling into a troublesome situation, you must have already developed your oasis, your secure place. That is what you call we are sitting and developing the in-breath and out-breath as our secure place. And then the disturbances happen. And when the disturbance happen, if your mind is not trained, it will take long time for you to come back. Before that you fight with the other person, you find depressed, self-negation. That's all called all the defilements. But quickly when you go back, understand now I am in an insecure place. Main thing is not to worry. And then only I can come back home. That coming back called reconciliation or coming back home. And if you can give the detail of coming back home, that is the best literature on the earth. That is what the literature means. You are in trouble and you have already know your oasis, the way back home. If you can give, that's the best interview report. No one write it. Everyone is cursing. Everyone is full of defilements. Everyone do not understand Buddha. No one has that kind of faith. So that is our task. Let the disturbance come and make us disturb. We can't stop. Even the Buddha can't stop. My main thing is how quickly we can come back home and happily report it for the other beginners.
So to say, even the advanced yogis have distractions. Even the Buddha had. And when it is happening, if you are happily reporting the recovering, thin slicing of time and coming back home, I will assure you that's the biggest literature rather than your bullshit writing about this gossiping. That is the thing you have to write. Then the other person can directly understand who the Buddha is, what is the mindfulness is, what is the benefit here and now. That is the term under the Sampajanya Buddha has mentioned. And I found very lucid explanation in Vinaya Pitaka by few terms, and I gave that assignment to one of the Sri Lankan monk at Nissarana. Please develop into a project to see when you are mishap, when you are in the wrong place, how the way back coming in mental form, and exactly the same for each and every person. It doesn't matter whether you are a male or female. It doesn't matter whether you are ordained or non-ordained. It doesn't matter you are a Buddhist or non-Buddhist. It doesn't matter you are monk or a lay person. That quality is the what we have to develop as much as possible. So the Buddha gives the assurance even at the deathbed, you will not be now disturbed. So you have to translate. Ich habe das wahrgenommen jetzt. That's difficult for me to translate, sir, because you are mad. No. You are mad. You are thinking about wrong thing. No, when I tell something correct, you can't disturb. I challenge you. No, sir, I was thinking about another question. If you say No, that, no, I no, can. no, nothing. Listen to me. No. I will. It has this connection. You said the scientists found two things, and my mind was always tracking, trying to ask you what are the other two things. I will come in a different project. I have to study for that. Okay, sir. Okay. Okay, was der Mensch jetzt wirklich gesprochen hat, ist eine wunderschöne Sache. Das heißt, mit in Achtsamkeit zu verweilen und wenn eine Störung stattfindet, ja, dann ist man achtsam über die Störung, aber nicht aufgeregt. Das ist, was man kann unshakable mind. Man ist, man hat einen Fehler entdeckt, dass die Geist gesprungen hat, wieder zurückgekommen und dann ist er über diese Störung bewusst geworden, hat gelernt, aber ist nicht, das ist, was das Widerstand geleistet. Was heißt, Widerstand geleistet, ja. Und diese Situation ist fast wie eine erwachte Situation. Das heißt, can you say it's like a Sotapanna situation when you have the ability to come back and not to get worked up? Yes. So at that moment you are Arya. Diese Situation ist man eine Arya. Arya heißt eine erwachte Person. So, für uns alle sehr, sehr wichtig, achtsam zu sein und die Achtsamkeit zu erkennen, der Geist springen wie eine Schimpanse hin und her, aber dann wird man nicht böse oder einen Widerstand leisten, sondern man weiß, aha, ich habe die Situation, wie es funktioniert, unter die Lupe, aber rege mich nicht mehr aus. Auch wenn man im Sterbebett, wenn man diese Situation stattfindet, ist es auch ein großartiger Erlebnis. Okay. The other things you have to study. That now will not answer now, but you can ask your question. Yeah, my question is, you mentioned earlier two things of they have found out that the mind from breathing in and out, jumping to sound and coming back. So two things they have found out. Now the ego means you are getting worked up. With those two things, I don't know whether it is the work getting angry. Whether you mentioned, I don't know, but I'm presuming. Deutsch, bitte. Das sind zwei Sachen, der Mensch gesagt hat, dass die Neurowissenschaftler
gefunden hat. Das heißt, der Geist ist in Atmen und dann springt an die Geräusch und dann kommt zurück zu Geräusch. Das haben die. Aber die noch 2 Sachen habe ich ihm eine Frage gestellt. Er hat gesagt, er braucht Zeit, darüber zu erzählen. Aber ich gebe den Mic wieder zurück. I read one book called Emotional Life of the Brain by Richard Davidson, and he is the person doing the experimental neuroscientist on the front global areas of the brain, and he very efficiently designed a research whenever someone is disturbed, how is the process that indicate whether he is a mature person or immature person. There he found the going there and coming back, it is resilience. Resilience is the one, the measurement he has taken. Those who have a quick resilience, they are shaken but immediately recovered. Those who are taken long time, burning so much of fuel, they create so much of social frustration, they must create so much of blood boiling, ultimately get sick. So the reconciliation and coming back to the situation happening in 2 ways for him. But in the Satipatthana Sutta, the Buddha mentioned, if you know this kind of thing, whenever situation happen, take refuge of your non-security mindfulness, don't jump into other places. If you are to jump due to the pressure, for sampajanyas are the things you have to consider before going. Before jumping to the well, you have to think about. 4 stages you have mentioned. And in Vinaya Pitaka, it says, in the monks, there are some monks, they do mistakes, knowingly or unknowingly, and they are so much of frustration. They think their moral responsibility is to depress, being unhappy. But the Buddha's idea is, if you know mistake, redo it and start meditating. Whenever recovery happen in the commentarial age, they have reduced 3 stages at least from the mistakes to come back to the your healthy situation. So these two, one has to take a serious study. It will be a very, very interesting thing. But the Buddha mentioned, and what are the scientists are now comparing. And if the scientists know this is a known area of the Theravada tradition, I mean, definitely they will be better off. They can design the research very, very in an efficient way. Hope is my simple hope. In time to come, they will be on the lab because they are advancing further. So for the moment, I don't have all the data, so I can give, but I would like if someone can take time to research into that. One thing from the Sutta Pitaka and Vinaya Pitaka, the other thing is from the mindfulness-based research. So I am very interested in, but due to the lack of time, I did not catch it. So this is the one you are asking. So I will give the information as much as possible. Please carry on, and must before that, sister has to meditate. You are not meditating. I'm meditating. I have not seen, I am sorry. No, why not, sir? I meditate. And not as much as these people, but I meditate. So these mad people can't do this kind of research. You have to be very true to type. No, Even I have not seen if you are meditating, I pay respect. Sir, last time, about 4 years ago, this thing was black. And Yeah, that can has happen. now That is nothing special in this drama. It's a one episode. So we have to go forward. So we have to do this kind of thing. So it will be a kind of a theory and practice and sharing of our family experience. So the coming back home is my pet term. Whenever someone is complaining about any distraction, then say, please give me accounts when you're on the way back home or coming back home. I can give you an account right now. So actually, Can we maybe a bit of translation. Können wir, genau, du hast das Mikro. No, we were talking about meditation, sati, and about this. No, the research. Wir haben hier gesprochen über diese Sache, was mit dieser
Neurowissenschaftler zu tun hat, und der hat gesagt, er hat ein Buch gelesen, nur ein Teil, aber er hat nicht die Zeit gehabt, weiter zu lesen und zu wissen, wie man die neue Neurowissenschaft dahin kommt. Aber er ist sicher, dass irgendwann bald wird die Neurowissenschaftler hinkommen zu erkennen, dass das Geist von Atmen zu Geräusch geht und zurückkommt und die anderen Sachen. Aber dann hat er gleichzeitig gesagt, es gibt eine Möglichkeit, dass wenn man meditiert, aber ich selber, der Tisser, ich habe nicht gesehen, ich meditiere, dann habe ich gesagt, doch, ich meditiere. Aber dann habe ich gesagt, ungefähr 4 Jahre vorher habe ich diese Shorts Erkenntnisse gehabt und dann dieses Problem habe ich jetzt nicht mehr und ich habe auch keine Fragen auch nicht mehr. So I just want to say it in English. Where the meditation is now concerned, I really do not have any more questions really, because I do not want to challenge or to ask reasons for wondering change. I see everywhere change, and it is giving explanations is not necessary, because change is, I don't want logically to know change nor feeling wise, so I have just said I have taken it change, so it has got me stopped actually. So the little disturbance that I have is still Aufregung, Upset, being yeah, upset. being upset when other people can't see this change. I get angry, but that is a mistake of mine. I know that also. But where change is concerned, is so much change has come to my system. I really don't want. I'm very convinced there's no medicine against change, and having a wish, knowing the change is the worst thing. Kannst du That's das why bitte noch auf Deutsch sagen? Ich habe eben gesagt, dass wegen meiner Meditation ich brauche nicht für viel, weil ich habe die Wechsel wahrgenommen zu so einer großen Tiefe, und ich wollte nicht mehr Fragen stellen über die Wechsel. Das reicht mir vollkommen. Aber die einzige Unzufriedenheit, was ich habe, ist, wenn ich sehe, dass die anderen Leute nicht dieser Wechsel oder Anicca nicht wahrnehmen kann. Aber das ist ein Fehler von mir. Aber ich habe nicht nur Zweifel über this is, we in English sagt, part and parcel of life is change, Anicca. Es ist so weit und tief bei mir, für alle Fragen brauche ich nicht mehr zu stellen, weil ich die Wechsel so genommen habe, und Erkenntnisse von Zukunft gibt es bei mir nicht mehr, auch keine Wunscherfüllung. Okay, sir, thank you. Any other questions? Gibt es sonst noch Fragen? Soll ich nach vorne kommen? Shall I come up? Yeah, please. Ja, bitte. Das ist deine Chance jetzt. Yeah, to introduce yourself and Stell dich bitte vor, weil dich ja noch niemand kennt. Ja. Ist okay, wenn ich Deutsch spreche? Ja, selbstverständlich. Ich übersetze mich auch auf Englisch. Ja, also ich bin Jaron. Ich bin hier wegen einem Schulprojekt einfach nur. Mag das jetzt schon übersetzen oder erst? Ja, erzähl das mal. Ja, ich habe jetzt nicht so wirklich Erfahrung mit Buddhismus, deswegen tut es mir leid, wenn das jetzt irgendwie eine einfache Frage ist oder so. Aber was genau ist denn der Grund oder das Ziel von Meditation? Weil ich kriege ja jetzt mit, dass hier jetzt ganz viel meditiert wird und das ganz viel Zeit in Anspruch nimmt. Und was ist denn der Sinn davon oder was will man damit erreichen? So I'm Yaron and I'm here for a school project. So I don't really have experience with Buddhism. I mean, that's one of the reasons I'm here. I'm doing this school project, and well, obviously I'm noticing there are a lot of people meditating, and they're meditating a lot. So I was thinking, well, so what's a simple question that I can ask without much background? So my question is, so what really is the purpose of meditation? What does it do? What is it meant to do?
we usually don't use the term meditation, we call to be mindful. To be mindful is to be here and now, because at here and now only we can see things as they are. Also Meditation, das nennen wir für gewöhnlich, also nicht unbedingt Meditation, also wir nennen das Ganze Achtsamkeit. Achtsam zu sein, das heißt im Hier und Jetzt ganz und gar präsent zu sein. So otherwise, as far as you are not here and now, if you are not mindful, you are in a dream, you are in a wish, you are in an addiction, so much so you are losing the time. So try as much as possible to be here and now. So immediate benefit of it is to understand things as they are. Also wenn du nicht im Hier und Jetzt bist, das heißt, du bist da nicht achtsam dem gegenüber, dass du im Hier und Jetzt bist, dann heißt das, dass du am Tagträumen bist, dass du in irgendwelchen Visionen, irgendwelchen anderen Vorstellungskraft und so weiter drin bist. Also versuche da einfach Achtsamkeit dem gegenüber zu haben, dass du im Hier und Jetzt einfach ganz und gar präsent sein. Das machst du mit dieser Achtsamkeit im Hier und Jetzt. Can I ask a question from him? Kann ich dir eine Frage stellen? Of course. How many thought moments you can be seated and be aware that I am seated? Also wie viele Gedankenmomente, wie kannst du dir bewusst sein, dass du sitzt und dass ich sitze? How many? How many thought moments, how many seconds, how many minutes? Wie viele Gedanken, wie viele Minuten, wie viele Sekunden kannst du dir bewusst sein, dass du sitzt? Naja, so lange wie ich sitze. Well, as long as I'm sitting. Nein, er wollte fragen, wenn du dich hinsetzt und du versuchst vollkommen achtsam zu sein, wie lange schaffst du das? So if you're totally mindful, you're sitting down, you're totally mindful, how long can you make it as to realize that you're sitting? Das müsstest du jetzt erst ausprobieren. Ja. Yeah, you would have to try it first. Denk doch mal an die Schule. Just An den think of school, think of your lessons in school. Geht es jetzt darum, möglichst irgendwie sitzen zu bleiben und einfach an nichts zu denken? Oder geht es darum, Dinge, während man sozusagen sitzt und nichts tut, einfach sich so Dinge, die einem durch den Kopf gehen, in seinen eigenen Gedanken zu ordnen und für sich selbst damit Klarheit machen? So the question is, when you're sitting, so is it about really not thinking of anything, or is it about, well, maybe putting order to things, like the things that are going on for you, that you kind of put them into order? So what is this about, really? The mindful sitting means sitting for the sake of sitting. So I would add one condition: you sit comfortably, balanced way, close your eyes and try to be aware that I am sitting. Also achtsames Sitzen heißt einfach, du sitzt für die Sache, dass du eben sitzt. Das heißt, zu Beginn wäre das erstmal, dass du dich bequem hinsetzt, so dass du dich damit wohlfühlst, dass du eine bequeme Position hast, und dann wirst du dir bewusst, dass du sitzt. Would you like to test it, or can you give an answer outright? When you sit comfortably, how many thought moments, without jumping to the past, future, household, other places, be here, how many thought moments you can be mindful? So die Idee ist, du setzt dich hin. Du das gerne mal ausprobieren, ja. Praktisch. Ja, ich glaube, er hat noch nicht verstanden, worum es geht. Erklären. What he is meaning, you sit down, you try to be mindful. Deutsch. Ich verstehe schon Englisch. Wie lange dauert das dann für dich, bis du dich wieder in deinen Gedanken verstrickst, bis du wieder fantasieren anfängst? Also du setzt dich hin, möchtest richtig nur achtsam sein, ohne Tag zu träumen, ohne dich irgendwie in Gedanken zu verstricken. Die Frage von ihm war, wie lange glaubst du, wird das bei dir dauern, bis du wieder zu fantasieren anfängst? Aber das ist natürlich schwer, besser, wenn du es erst ausprobierst. Aber ich denke nicht, dass ich das lange schaffen würde. He said he doesn't think he would make that for very long to be able to do that. Without trying, he thinks he wouldn't be able to do it. So this is the first and foremost thing. Whenever someone is interested in either Buddhism or meditation or mindfulness, we just ask them to do away
do away everything and just sit comfortably and try to be aware or try to be mindful, try to awaken into the present moment and see how many thought moments or how many seconds, how many minutes you can sit and be mindful on the sit. This is the starting point, and then only you can see things as they are. Also die Sache ist die, wenn jemand zuerst anfängt mit Buddhismus und der noch gar nichts mit Meditation oder so zu tun hat, deswegen fangen wir so an, dann zu sagen, okay, kannst du einfach sitzen, da ganz achtsam und dann versuchen, während du das sitzt, dir bewusst zu werden, wie viele Gedankenmomente kannst du dir da bewusst sein, dass du sitzt, ohne da irgendwie in irgendwelche anderen Sachen zu gehen, dass irgendwelche anderen Dinge dir in den Sinn kommen. Das heißt, es fängt einfach an mit dieser Achtsamkeit dessen, dass du sitzt, ohne da irgendwas anderes erstmal zu machen. Also dich erstmal auf die Haltung zu konzentrieren und das Ganze achtsam dem gegenüber zu sein, dass du sitzt. Okay. Soll ich das irgendwie... So, shall I try this? Yeah. Shall I try? If you can try, that is the best you can do for our discussion. Wenn du das versuchen kannst, dann ist das das Beste, was du für unsere Diskussion hier schaffen kannst. Okay. Hausaufgabe. Okay. Homework, that is. And if you can write to me your experience with that, I can come out suggestions if I feel correct. Und wenn du mir schreiben kannst, mit ihm dann kommunizieren und sagen kannst, wie du das erfahren hast und wenn du da Fragen hast, er kann da gerne kommentieren und dass du da die Erfahrung hast. Gibt es denn morgen die Möglichkeit, dass man nochmal spricht darüber? Oder so? So, would there be a chance for me to talk about this at some point again? If you are here, you are Wenn du welcome. da bist, ja gerne. Yes. Morgen? Ja. Then thank you. Danke. Es gibt Gruppenmeditation von 5 bis 6, also wenn du willst, kannst du da mitmachen. Ja, 5 bis 6, ne? Gruppenmeditation? Welche? Hier, Gruppenmeditation. Von 5 bis 6 das 5 bis Sitzen. 6, Ja. Wenn du Das magst, ist kannst du Sitzen, das steht auf dem Plan auch drauf, da kannst du gerne mitmachen. So von 5 to 6, there's the group meditation, he's welcome to join on this one. Today I think today. Also heute, ne? Ja. Heute. Gerne. But Yeah, I think we'd you love should to. advise him that he can leave every time he wants to, Yeah. or it's necessary for him. kannst jederzeit aufstehen. 1 hour is, I think, a bit too Ah, Yeah, much. it's too much. Yeah. It's even for us. Zu viel am Yeah, Anfang. it's half an hour. So Tissa's leading the beginners meditation at 6 also, and Not 1 hour. so he does it for half an hour. So. He will sit 1.5 hours. Und Tissa, der bleibt dann 1,5 Stunden sitzen und die Anfänger gehen dann nach einer halben Stunde raus. Yeah, but normally we have about 40 minutes. Das hat er gerade gesagt. Don't, Ich bin nur der gauge, Übersetzer. don't gauge people. Young people are much, much better than you, all the crowd. Also bewerte die Leute nicht, weil die jungen Leute sind viel, viel besser häufig, die unerfahrenen. No, but half an hour is too much even for the people for the beginners. No. Halbe Stunde ist zu viel, selbst für die Anfänger. Young Nein. people, you don't believe. I have my experience. I am talking with my experience. Young people, if you give the confidence, they will do miracles. I can just try it. Yeah. Just try. Don't listen to these old ladies and old folk. They are misleading you. I am also old. Also 1,5 Stunden, das ist durchaus, also messt die da bloß nicht dran, zu sagen, dass 1,5 Stunden zu viel sind. Also ich habe das gesehen, da können echt ganze Wunder passieren. Also messt du dich da bloß nicht an diesen alten Damen und Herren da. Vergiss das mal, also probier das einfach und schau, wie das für dich ist. No, the system is like that. I do half an hour and then advise people 45 minutes to 1.5 hours. But then who comes, then I do the 45 minutes. Don't listen to this. Also bitte nicht dem Tissa zuhören, was immer er sagt. Listen to me. Nein, also die Sache ist die, mit der halben Stunde, was er eben nochmal gesagt hat, er sagt den Leuten, dass die dann sitzen bleiben können. So macht das der Tissa eine Meditation. Aber er sagt jetzt nochmal in dem Fall, dass du bitte auf ihn hören sollst und das würde ich einschätzen. You can do whatever you like. Also mach das, was auch immer für dich stimmig ist, okay?
Any other question, please? Noch irgendwelche Fragen? The name of that book written by the neuroscientist. The emotional life of your brain. Sorry? Emotional life of your brain. The emotional life of your brain. Das emotionale Leben deines Gehirns, was auch immer das auf Deutsch ist, muss man nach Gordon Robertson, weiß nicht, ob es den auf Deutsch gibt. Davidson. Richard Davidson, Neurowissenschaftler ist das. Do you have a few minutes for the discussion? If it is not so, we can take it for the walking meditation. Also wir haben noch ein paar Minuten für die Diskussion Zeit, ansonsten können wir dann auch in die Gehmeditation übergehen. I want to tell you, sir, I'll talk loud enough. No. So you are the one who picks up all the mics and all the kind of things. Sir, the lot of people read lot of books, and I see that because of this all the book knowledge, they screw up the mind, not only theirs, even mine, because they come and read the book without the experiential knowledge, and then they reflect experiential knowledge to the book this way, that way. If it is 10 times, 20 times, it's not 1,000 times. So they are even 5 years people, 10 years people here. I see always this going like a seesaw up and down. But today they have experience, they bombard it to tomorrow's book. Then 1 month's experience, they bombard with another book. So they are neither here nor there. So just so sorry to say. Ja, übersetzt du Ja, das? so übersetzt du das. Das Ich habe eben gesagt, meine Erfahrung hier in Berlin, dass man meditiert und dann hat man eine gewisse Erfahrung gesammelt und gewisse Erlebnis und auch wohlfühlendes Gefühl, aber das wird alles bombardiert mit dieser Wissen. Man liest noch kein Buch und noch kein Buch, damit man macht ganze verweilen, the dwelling of nothingness is verweilen ist bombardiert, those Wissen immer Wissen. Und dann, Buddha hat gesagt, Gegenwart ist, ganze Achtsamkeit ist die gegenwärtige Erlebnis. Aber was wir machen ist Wissenserlebnis, was man selber nie erlebt hat. Und damit macht man viele Sachen kaputt und disturbing. Ja, es stört diese Wissen, was wir von Büchern kriegen. So when compared with the people, those who are killing in armies, those who are killing animals, in societies, when compared to that, reading Buddhist books and meditation is good. And as far as reading comedies and all the nonsense, reading Buddhist books are good. As far as listening to the Michael Jackson and kind of thing, this way of life is good. If you do not understand that part, you are the person suffering rather than book readers. So therefore it is none of your business. Everything is relative. That may be quite a step for them. Giving up with all the bad things they are doing, somewhat reading books and with failure of sitting, but even then, from their individual point of view, from their life point of view, maybe it's a advancement, it's a forward step. So we can't say generally. First time when I met Venerable Jnanarama, I told Bhante, I came here not to offer even a leave of beetle to you. I came here not to ask even advice from you. I came here to thank your book. Then he asked, you are a young man coming from far distance. What made it? I told that your book was just like a prescription for me. So when I'm reading, I feel like going and paying respect to the person's, the author's legs. So therefore there are some. So we can't generalize. I am also, at the beginning, I was not reading books. Now I am reading books. I am not, of course, not recommending, but I find it's a way. So therefore, individually we have to think about, rather than killing, stealing and sexual misconduct,
reading and doing and coming and sleeping also here, somewhat good. Do you agree with me? No, not really, sir. Moment, Ja, 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 das ja. bitte, das bitte auf Deutsch. Wenn du das nochmal auf Deutsch hörst. Also das ist so mit den Büchern, ja, okay, wenn man das Ganze betrachtet, wie viele sich gegenseitig umbringen, andere Leute umbringen, Kriege führen, Tiere umbringen und so weiter, wenn man das dann mal sieht, Leute, die buddhistische Bücher lesen, auch wenn da vielleicht nicht unbedingt, was auch immer da geschrieben steht mit dem Lesen, wenn man das aber mal in Relation sieht, ist das tatsächlich gut, weil die Leute kommen ja hier auch her und die schlafen und die essen und so weiter. Also man muss das einfach auch so betrachten, dass man das nicht verallgemeinert, sind nicht alle Bücher sind schlecht und Bhante sagt eben am Anfang hat er auch nicht gelesen, das war einfach so, jetzt fängt er an und Bücher zu lesen und wie ist er zum werden Mönch Nissarana gekommen, das war über das Buch, also wo er da hingekommen ist, zum ersten Mal hat er zu ihm gesagt, ja, ich möchte Ihnen da nichts anbieten, ich möchte gar nicht Ihnen Dana oder Dienste, ich komme, um Ihnen zu danken, weil ich habe Ihr Buch gelesen und das hat mich hierher geführt und somit geht es auch darum, dass wir da eine gewisse Wertschätzung den Autoren gegenüberbringen, dass da viele Leute eben auf diese Weise so hingebracht werden und das ist einfach schon so, dass wenn Leute eben ein Buch in die Hand nehmen, wenn sie vorher noch nie was damit zu tun hatten, dass die das einfach da in diese Richtung dann auch geführt werden und daher ist es wichtig, diese Wertschätzung da auch reinzubringen, dass das ein Weg sein kann, dass die Leute eben auf den Weg gebracht werden, auch wenn man da vielleicht sagt, okay, ich mag das nicht mit dem Lesen und so weiter, aber das ist nicht für jeden und das ist eben, man kann das Ganze einfach nicht verallgemeinern. Der Mönch hat gefragt, was eben Piggy übersetzt hat, ob ich einverstanden bin, mit Büchern zu lesen oder so. Und dann habe ich, meine Antwort war, nicht ganz einverstanden, weil ich muss sagen, ich habe fast kaum ein Buch gelesen und ich wollte auch keine Erfahrung sagen wegen Jnanarama, wenn mein Vater und Onkel mich hingebracht hatten und hat gesagt, der Tissa kann nicht Pali, kann er nicht Ceylonesisch, kann er auch nicht Englisch. Dann 2 Tage später hat Jnanarama mir gesagt, Körper und Geist zu beobachten, braucht man keine Sprache. Aber zu viel Wissen kann auch Qual der Wahl sein und ich kann 100% garantieren an die Menschen, wenn man die Geist und Körper beobachten kann, diese Erkenntnisse reichen richtig aus, aber man braucht eine Art von Kalyana Mitra oder einen edlen Freund. Ohne diesen edlen Freund würde ich nicht schaffen, aber ohne Bücher schafft man das. That is my idea. No, I just said the Bhanta asked me whether I agree with it. I said not really. And the reason why is I also remember when my uncle and my father said to Jnanarama, Tissa doesn't speak English, Tissa doesn't speak Pali, Tissa doesn't is not good in Sinhalese also. Then after 2 days, Jnanarama told me to look at the body and the mind. You don't need a language, but you have to look at the body and the mind, which we call mindfulness. On the other hand, also I feel a lot of knowledge which we have today through internet and many things might be a real hindrance, because when we get knowledge through in Buddhism you call it Sutta Maya Panna, that means you book knowledge or internet knowledge or something. These things help, but more than this, I recommend or I feel a good friend would be deep in meditation and good behavior. He will be really an asset than the book knowledge itself, because with him we can know the behavior pattern as well as the understanding of the body and mind. You need a good friend more than so this is what I want to say. Tissa, ich würde aber vorschlagen,
dass man also den Wert eines Buches da nicht unterschätzt. Würde aber sagen, für den Anfänger ist es vielleicht besser, nichts, also weniger zu lesen oder überhaupt nicht, sondern sich da auf seine eigene Erfahrung, seiner eigenen Erfahrung mehr zu vertrauen. Wenn man aber schon eine gewisse Erfahrung hat, selbst gemacht, durch eigene Praxis, dann kann man doch auch die Erfahrung eines anderen Menschen zur Hilfe nehmen. Und das ist ja dann auch wertvoll. Und so the point is, I think it's important maybe to add just so that not to underestimate the value of a book or depreciate it or so. Yes, of course, if you've had your own experiences and you've had them without the book, then of course it's very valuable and also very valuable to take the help of a friend or another person to have that experience like firsthand and not reading it from a book. But for a beginner, yes, okay, maybe you would say it's not that good to have read that many books. That's correct, but I will answer. okay, das beantworte ich mal. Yes, for you might be thinking like this, it is right, but my experience is, you see, if a woman is nice, right, she can attract people because she is nice. Now a similar thing is happening in the Dhamma books. If you go through the reading of the Dhamma, it is so lucrative, full of wisdom, and I have seen this for the last 50 years, and we all dance to the tunes of wisdom, wisdom, wisdom. But then we start arguing on wisdom, but the tranquility or sunyata or nothingness and things like this are kept away. We always go for reference in the books. This is 2600 years old, these books, but they have been translated, interpreted, and so on. Self experience is not when I go into myself with sati or with aksamkite or mindfulness and then refer to the book knowledge disturbed. But then again, the Bhanta now gave us good advice, but this is coming from his mouth. But while it is coming from his mouth, we not only understand, we can fathom it out. But when you go to the book, there's a lot of logics that we mix. So I think this too much logics will disturb the meditation really. As it is will be my own experiences, because one thing I was blessed that I didn't read books, but I listened to the Dhamma. Listening to the Dhamma is a better form because you have a human connection, to the other person, and this kindness of the person trying to show you a path, a way. That feeling you can't get in the book, this is my experience. Ich wollte eben sagen, dass es ist so, Frau Waltraud hat mir gesagt, Bücher wird helfen, und ich bin nicht so überzeugt, weil wenn man Bücher liest, ich habe ein Beispiel gegeben, wie eine hübsche Frau kann die Menschen sehr beeinflussen. So in die Bücher sind so viele Weisheiten von Buddha, es ist sehr lukrativ. Weil das ist so lukrativ ist, wir tanzen zu dieser lukrative Weisheit, aber ohne selbst zu erfahren. So, wenn wir in unserer Meditation selbst erfahren wollten, dann was passiert ist, die Weisheit kommt und sagt, nee, das muss so eigene Selbsterfahrung wird wieder zu diese Bücher gehen, und weil die Bücher hat sehr viel Weisheit, aber diese Weisheit ist nicht eigene Selbsterfahrung. So, wir glauben an die Bücher, weil es ist so lukrativ dargestellt von Buddha, und wir glauben aber Selbsterfahrung, die Wechsel, Wandel, Anicca, immer Wandel, dieser Faktor ist, ich wollte auch sagen, der in die Bücher steht auch, eine Sopaka, 7-jährige alter Junge war erwacht, und der Ananda, Buddhas Bibliothek oder Tonbahn, er war nicht erwacht. So Wissen
ist gut, aber Kalyana Mitra oder die edle Freund ist viel wichtiger, weil in die edle Freund, da ist Metta Karuna for the Freiheit des Geistes. Freedom of the mind is Metta. So this is, I think, is more important. Okay, now we have already taken 1.5 hours, so we'll go for walking meditation. So to the teacher's comment that Upanishad used to say, when you are traveling in an unknown area, it's best to have a guide. But if everyone can't afford to a guide, at least they must follow the map. So that is the world. So therefore, guide is better than the map. But if everyone can't have that access, if they are not lucky enough, you can't do away with the maps or leave it aside. So we have to do circumstantially, use it, and you, Upanishad Sayadaw is a very, very learned person. He knows the mistake of this reading, but he says if you are skillful enough, your theory knowledge is always not disturbing you. You know how to use it. So if it is not so, of course it is disturbing. So therefore this is the evolution we are undergoing. So for the last maybe 15 years, I consider this as a kind of a person helping people coming in search of Dhamma. Not only as a Kalyana Mitra, he is making a good library. I see people come and refer to the books. Therefore, you do not know the value what you are doing. You are talking something, but your example is good for the Berlin people to come and see what is happening. So ultimately, they will come to the retreats and slowly, don't expect so much of crop for meditating rather than reading. Reading you can do in large scale, but some of them will come. So we have to be very contented with the people, those who are coming. Thank you very much for your ideas. So we are going to take time for the rest as well as for the walking. Also wir haben jetzt 1,5 Stunden Zeit genommen uns hier für die Diskussion und so gehen wir gleich zur Gehmeditation dann über und dann später dann auch also Pause und Gehmeditation und dann weiter im Programm. Und ich möchte da einfach auch nochmal sagen, was ganz wichtig ist. Ja, es ist toll, wenn man da einen Führer hat, dem man folgen kann, entsprechend der mit einem geht, ein Wegbegleiter sozusagen. Aber es hat nicht jeder den Zugang dazu und die Möglichkeit, das direkt vor Ort da zu haben. Und deswegen, man kann da einfach nicht die Karte dann wegwerfen, weil irgendwie muss man da einen Wegweiser haben. Und entweder ist es eine Person und wenn man da nicht den Zugang hat direkt vor Ort, ist es wichtig, dass man da zumindest eine Landkarte hat. Und deswegen, Tessa, möchte ich zu dir sagen, also du bist jemand, der schon da ewig seit vielen, vielen Jahren hier einfach da Leute auch begleitet, Leute kommen her, die Leute aus dem Berliner Umkreis und auch weiter und die kommen her, die haben vielleicht einfach auch was gelesen oder gehört und ja, man kann nicht nur einfach das Ganze auf die Meditation reduzieren und manchmal ist es eben so, dass die Leute da auch Bücher lesen, also sei da einfach offen. Das ist wichtig, das auch mit zu betrachten, dass das manchmal für andere eben der Zugang ist, die dann daher führt und sei da einfach geduldig und urteile nicht darüber zu sagen, das ist alles schlecht, was in Büchern steht, sondern manchmal ist es genau so, was die Leute dann hier einfach herbringt. Also jetzt gehen wir weiter in die Pause.